Hola Gameleros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Memories Retold. Bien, nos habíamos quedado que por mucho que habíamos intentado ayudar a Harry en la iglesia, le habían cogido los alemanes, con lo cual vamos a ver qué ha pasado con él. Cuatro meses después. Campamento de tránsito de prisioneros Alemania. Vale. Está prisionero. Era normal. Birdman, wake up! Come with me. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. Vaya, le han requisado la cámara. Claro, no la tiene. Julián tiene un plan. Tengo que averiguar cómo es. Pues sí, nos interesa. A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come here. Hurry, quick! So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Buh. Peligro, peligro, peligro. Come on, Harry. Eso sí, con la palomita cuestas todo el juego. Come on, Harry. Ya va. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Pajarillo a la orden. Una distracción. Komm rein, Julia. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. No, 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 no hace falta. Mira qué fácil. Come here. Hurry, quick. Nadie les ve. Nah, esto es como dar un paseíto. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Vale, es en el último barracón. ¿Y cómo voy a pasar por delante de todos esos soldados sin que me vean? ¡Que alguien me lo explique! Pues no sé si será tan sencillo como ir por detrás. Por las espaldas.
Pues tengo que intentarlo porque no veo otra forma. La 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 la. Hala, ya está. ¿Será esa mi litera? Ah, no. Vale, escondemos las cosas. Bien, bien. Ya está. Chupao. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Dear Catherine, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Con el gatín. Please tell Lucy. A ver. Papá irá pronto a casa, hija mía. He trabajado duro arreglando sus máquinas y manteniendo su equipamiento. Los superiores saben que no te encuentras bien. Son hombres razonables y me dejarán volver a la granja muy pronto. Estoy seguro. Bueno. Papá no sabe cuándo podrá ir a casa. La guerra es cruenta y despiadada. Alemania necesita toda su fuerza. Desgraciadamente eso incluye a tu padre. Ten paciencia, hija mía. Seguiré esforzándome al máximo, pero pueda que pase un tiempo hasta que pueda ir a casa. Paciencia. La S no está disponible. Pues la primera. A ver. Todavía no sé nada de tu hermano, aunque estoy seguro de que está bien. Parece que siempre va un paso por delante de mí, igual que en casa. No me voy a rendir hasta que lo encuentre. Es un Waldner y fuerte como tú, Lucy. Y es fuerte como tú, Lucy. No he recibido noticias del joven soldado canadiense de quien te hablé. Se lo han llevado prisionero y supongo que sigue vivo. Todavía me pregunto si hice bien en interferir en Passchendaele. Los otros no se tomaron bien mis acciones, pero me preocupaba que le disparasen. No sé por qué hay opciones que no me deja. Todavía no sé nada de tu hermano, vale. La gata de la que te hablé sigue conmigo, me sigue a todas partes como si fuese su dueño. Me gustaría llevármela a casa conmigo, una nueva amiga para ti. ¿Quieres ponerle nombre? ¿Por qué no piensas uno? He oído que el médico tiene dificultades para encontrarte medicina. No te preocupes por eso, solo significa que hay alguien ahí fuera que la necesita más que tú. Pronto te tocará a ti. Nana, la del gato. Esas opciones que no me deja a lo mejor son enviar. A lo mejor son por postales que no he encontrado, probablemente. So I had Kurt's address and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Anda, quiere ir a casa de Kurt. On your movement orders. Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Debería infiltrarme en los cuarteles de los oficiales. Vale. Bueno, esto va a ser más complicado, supongo.
Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. No le gusta el deporte. No more football for us. Hoy me podría resultar útil el fútbol. Vale. I can't believe it, Harry. Thank you so much. Qué graciosa la palomita. You want to play? Come on. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Me lo estoy temiendo. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Bueno, siempre podría decir que ha entrado a buscar el balón, ¿no? Esta de esconderse en los armarios me recuerda un poquillo al juego de Velvet Assassin, que también tenía esa opción, solo que era mucho más complicado escapar. Aquí es como todo muy sencillo, lo que es la parte de la guerra, y allí se complicaba mucho. Un juego muy repetitivo, pero la verdad que muy entretenido, Velvet Assassin. Vale, hay que tirar la botella y meterse en el armario. Tiene toda la pinta. Vamos, ¿qué es esto? Nada. Jeden Tag immer das Gleiche. Vamos. Jope. Verfluchter Krieg. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you qué bonito. Parece que ha funcionado el traje militar y las fotos. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet perfume. I had to get home.
It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not Anda, sleep. Kurt. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. ¿Vuelve a casa o está soñando? 7 meses. As long as I was home, I would take care of my family. Está en casa. Será un permiso, imagino. I had 10 days at home 10 and días. barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. I could not even bring myself to enter my son's Ah, esa room. es la del hijo. Esta es la de Lucy, pero no está. Lucy. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Algo de pan. Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? No, no lo he encontrado, hija, no. Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Porque vuelve a los humanos muy Mamá malos, sagt, hija. Wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. No hay postalillas por los cajones. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Vale, Papa? aquí está el pan. Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Quiero un trozo Es grande. tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Hay que repartir. Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Loti. Le he llamado Loti al gato. A la Meinst gata. du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? A ver, necesitamos un cuchillo. Cuchillito, ¿dónde estás? Que no quiero mirar todos los Ich will auch cajones. gegen den Feind kämpfen. Wie du. Ich hab solchen Hunger, Papa. Aquí. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Baust du immer noch an der Flugmaschine? Danke, Papa. Máquinas voladoras. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Lucy. Fue a por el estetoscopio del doctor. Anda. Lucy, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Leña. A ver, hay que cortar leña. No, ahí hay un pedazo. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. Vale, con esa leña vale, necesitamos agua. ¿Habrá un pozo? Ahí está.
I did what I could, but we remained hungry. Pasan hambre, pobrecicos. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Qué hambre. Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefangen. Raus hier! Vale, vale, ya me voy. Tengo que ir al vagón militar. Y esa pobre cría tiene hambre. Geh weg! Geh weg! Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Los alemanes sufren, tengo que enseñárselo al mundo. Bueno, esta no vale, pero la guardo. Me da lo mismo. Was glotzt du so? Geh weg! Buah, están malitos y tienen hambre. So lasse ich mich nicht fotografieren. You know, they let the prisoners walk around, as long as we don't cause trouble. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? Vale, esa pobre niña necesita comida. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Ya sabía yo que aquella niña no la teníamos que dejar así, sin comer. ¿Aquí puedo entrar? No. La postalilla. Whoever that chocolate belonged to, Chocolate. they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Sí, se ha guardado carne. Esto parecía una postal, pero nada, si no me deja cogerla, no pierdo tiempo. Schokolade? Hey, hat Schokolade. Vaya. Was ist los? Schokolade. Bitte. Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Oh, danke für die Schokolade. Even just for a moment. Even just for that little girl. I was a hero. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally saved. The man I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Hey. Hey, Lotti. Averigua qué quiere Lucy. Hey, Lotti. Lotti, Lotti. Supongo que estará arriba. Lotti ist so lustig. Kätzchen. Una mariposilla. Was machst du hier, Lotti?
Kätzchen. Lottie. Komm hierher. Hola. Ya la lío. Uy, el polvo. Ostras. I did what I could, but Lucy remained ill. Eso ha sonado muy mal, ¿no? Oh, Lucy. Alles in Ordnung? Kurt! ¿En serio? Kurt, komm schnell! Wir brauchen dich! ¡Que ya estoy aquí! Oh. ¿Y qué tengo que hacer? No tengo ni idea de dónde le tengo que mirar. Es el corazón, evidente. Le miro un poquito los hombros por si acaso. Yo qué sé, esto no hace nada. Ay, 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 ay. Evidente. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. ¿Quién abre la puerta? Llaman. Ay, Harry. Ya voy. Bueno, voy con Harry porque me está indicando que vaya con Harry. Creo que tendría que llamar. Sí, sí, ya. Toc, toc, toc. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Siete meses para el armisticio. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Él busca Kurt trusted me with one of medicinas. his ration tickets, but people weren't too friendly. La gente no ha sido muy amable conmigo. Vale, tengo un cupón de racionamiento. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Vaya. Es para la familia de Kurt. Geh. Weg. ¿No nos van a dar? Pues tendrá que pedirlo Kurt. Voy a subir ahí, es que está tan puesta diciéndome sube, sube. Mira, el gatín. He oído al gato. ¿Dónde está el gato?
couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Ah, una postal. Vale, está cazando pájaros y postales. Hey, Kurt. Schön, dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Kurt, ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. De nada, pero darle la comida a Harry, por Dios. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfrieds Jung und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Casi todos tienen a alguien en la guerra. Hey. Y si llamo a una puerta a ver qué pasa, buah, me van a echar cajas con cajas destempladas. Pero que te dije. Alles kommt wieder in Ordnung. Geh. Weg. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Nada, pues nada, nada. Comeremos aire. Mörder. ¿Qué hace, señora? Parece que está bailando. La Jota. Was gefunden? Du! Geh weg! Raus aus meinem Garten. Uy, está enfadado, está enfadado. Hey. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Ay, esta niña nos va a dar. Me voy rápidamente con Harry. In Ordnung. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. Bueno, menos mal, una hogacita. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Vale, ahora me deja solo como el gato y a Kurt. Harry ya hizo lo que tenía que hacer. Estupendo. Hay que buscar medicina. Hey Kurt, geht's dir gut? No puedes entrar ahí. Dir nicht rein. Bueno. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir.
Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Lucy den Sud zu trinken. Una planta. Vale, pues supuestamente este que es el doctor. Que ha perdido a alguien también. A un hijo, supongo. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. Un plan para Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Un globo. Un globo. Kurt quiere que le ayude, necesita tela. I sure hoped Kurt knew what he was doing. 3 trozos. Tengo que buscar más tela. Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Anda, esto es tela, ¿no? 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 Pues tengo que rebuscar. Hey, Fremder! Was soll das mit dem Vogel? Er kommt nie wieder. Er ist für immer fort. Du hast mir Angst eingeladen, Mörder. Es gibt nichts, was du mir noch antun kannst. Sí, me parecía que donde el doctor había algo verde. Pues nos queda la otra. Was machst du hier? Raus hier! Que no se puede entrar aquí, que no me deja. Spielen, spielen! Ay, aquí. Der Vogel liebt wohl Nachbars Wäsche. Bueno, por lo menos este es simpático, ¿no? The inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Necesitamos un barril. Que estaba allí en el sitio ese que no nos dejan entrar, ni a la de 3. Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Es un bar. Con Harry no puedo entrar, está claro. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei.
Hey, quiero una salchichen con unas Was Biere. passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, The innkeeper sure seemed good at talking, El and Barón Kurt gave him Rojo. someone to talk to. The perfect distraction. Vale, cayó el Barón Rojo. Land gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Ala. Raus! Vale. Tenemos botellitas que nos impiden pasar de cualquier manera. Sie hat echt Glück. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Bueno, hay que Stimmt apartar das? la Du caja. siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Hast du das vom Roten Baron Vamos, gehört, vamos. Kurt? Eine echte Tragödie. Es heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommies haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Er hört sich auch so. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. Im Krieg ist egal, wen er tötet. Ich hoffe, du findest deinen Jungen. Aber sei nicht so optimistisch. Erzähl mir doch mal von deiner... Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. Perfecto. He pointed toward the sky. So that is what happened, Catherine. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. Ay, I wanted to build a balloon for him. eso fue la I paloma. wanted to send him home, to set him free. Vamos a bajar con estos pajaritos. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. ¿Por I qué? see now how foolish I've been. I see now I was wrong. ¿Por qué? But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Vale, hay que meter las cosas en el establo. No sé por qué ha dicho eso Kurt. Me ha dejado un poco así.
Ay, Dios. Something was wrong. Y My cada daughter vez que didn't chilla normally la call niña out me like da that. un brinco el She didn't corazón, make a ¿eh? fuss. ¿Qué pasa? ¿Una carta? Noticias del hijo. Buah. Oh. Ay, 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 ay. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder. Marcharse, marcharse, marcharse. No le pienso pegar. Ah. Ostras, Pedrín. Qué fuerte, qué fuerte. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. Va por el comandante. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. Qué mal. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Pues hasta aquí dejamos este capítulo y nos vemos en el siguiente. Bye, Gameleros.